مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jahid. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jahid Institute of International Languages. In this lesson, we will learn about to write in Arabic. Are you ready? Let's start. To write in Arabic is كتابه. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان tense. الماضي past. البسيط the simple or simple. أنا كتبت بالقلم or أنا كتبت بالقلم or كتبت بالقلم. I wrote with the pen. أنا I كتبت wrote or I wrote بال with قلم pen. نحن كتبنا بالقلم or نحن كتبنا بالقلم or كتبنا بالقلم. We wrote with the pen. نحن we كتبنا wrote or we wrote. أنت كتبت بالقلم or أنت كتبت بالقلم or كتبت بالقلم. You wrote with the pen for male. أنت you for male. كتبت you wrote or wrote. أنت كتبت بالقلم or أنت كتبت بالقلم or كتبت بالقلم. You wrote with the pen. أنت you for female. كتبت wrote or you wrote. الزمان المضارع البسيط the simple present tense. المضارع present. أنا أكتب بالقلم or أنا أكتب بالقلم or أكتب بالقلم. I write with the pen. أكتب write or I write. نحن نكتب بالقلم. We write with the pen. نكتب write or we write. أنت تكتب بالقلم. You write with the pen for male. تكتب you write or write. أنت تكتبين بالقلم. You write with the pen for female. تكتبين write or you write. الزمان المستقبل البسيط the simple future tense. المستقبل future. أنا سوف أكتب بالقلم or أنا سأكتب بالقلم. I will write with the pen. سوف أكتب or سأكتب. I will write or will write. نحن سوف نكتب بالقلم or نحن سنكتب بالقلم. We will write with the pen. سنكتب we will write or will write. أنت سوف تكتب بالقلم or أنت ستكتب بالقلم. You will write with the pen for male. سوف تكتب or ستكتب. Will write or you will write. أنت سوف تكتبين بالقلم or أنت ستكتبين بالقلم. You will write with the pen for female. سوف تكتبين or ستكتبين. Will write or you will write. الأمر or الأمر the imperative mood. اكتب بالقلم or اكتب بالقلم. Write with the pen for male. اكتبي بالقلم. Write with the pen for female. لا تكتب بالقلم. Don't write with the pen for male. لا تكتبي بالقلم. Don't write with the pen for female. شكرا لكم.
Thank you for watching and see you in the next video.